In June, Pope Francis had to cancel his trip to South Sudan and the Democratic Republic of Congo due to his knee problems. The trip was scheduled for July. In the end, the Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin, went in the Pope's place. Provo davvero un grande rammarico per aver dovuto rinviare questo viaggio, a cui tengo moltissimo. That month, La Civiltà Cattolica published a conversation Pope Francis had with Jesuits in Malta the previous April. In it, he mourned the possible outbreak of World War III. The Pope also reflected on the role of NATO in the world. He said that adding other countries to the alliance could hasten the outbreak of the conflict. Pope Francis also met with members of the Greek Melkite Church. He congratulated them for upholding their traditions in communities in Australia, the United States, and Venezuela. Non possiamo permettere che anche l'ultima scintilla di speranza sia tolta dagli occhi e dai cuori dei giovani e delle famiglie. E rinnovo quindi l'appello a tutti coloro che hanno responsabilità dentro il Paese e nella comunità internazionale perché si possa giungere ad una equa e giusta soluzione al dramma della Siria. The following day, the Vatican foreign minister participated in the first meeting of states parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons on behalf of the Pope. Here, I wish to reaffirm that the use of nuclear weapons, as well as their mere possession, is immoral. Trying to defend and ensure stability and peace through a false sense of security and a balance of terror sustained by a mentality of fear and mistrust inevitably ends up poisoning relationships between peoples and obstructing any possible form of real dialogue. One of the most memorable moments in June was the start of the 10th World Meeting of Families. Pope Francis gave the closing words to engaged couples considering marriage. Il matrimonio non è una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere cattolici con l'etichetta, per obbedire a una regola o perché lo dice la Chiesa o per fare una festa. No, ci si sposa perché si vuole fondare un matrimonio sull'amore di Cristo, che è saldo come una roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di donarvi a vicenda. Coraggio dunque, la vita familiare non è una missione impossibile. Also in June, members of the Neo-Catechumenal Way traveled to Rome. 430 families asked the Pope for his blessing before leaving on mission. At the end of the month, Pope Francis presented the new metropolitan archbishops with their blessed palliums, but he also gave them a warning. Le tentazioni di rimanere sono tante. La tentazione della nostalgia che ci fa guardare altri sono stati i tempi migliori. Per favore, non cadiamo nell'indietrismo, questo indietrismo di Chiesa che oggi è alla moda. In the following month, Pope Francis limited his public meetings and stopped holding general audiences. But he still made the much-anticipated trip to Canada.